Hello les amis, ce soir on va cuisiner de poulet adobo mais pas de sauce soya. My friends tonight were cooking chicken adobo but there's no soy sauce because I forgot to buy this afternoon. Bonjour les amis, notre recette pour aujourd'hui c'est poulet adobo, le famous poulet adobo des Philippines. Aux Philippines. Oui. On a ici le poulet, c'est pas cher cette semaine. Puis les épices sont poivre, sel, paprika, poudre d'ail, Cajun, épices de Cajun, poudre d'oignon, onion powder, Cajun seasoning, garlic powder, paprika, salt, and pepper. Yes, for all of this chicken, this one here is 1/2 tablespoon, 1/2 tablespoon, 1 tablespoon, 1 tablespoon, 1 tablespoon, 1 tablespoon. Et maintenant, on va laver le poulet. Moi, ça dépend de vous si tu coupes. Le poulet, moi, je vais couper et je vais laver avec de farine. Mais si tu n'aimes pas laver avec de farine, c'est correct. Me, I will cut this chicken and I will wash with flour. It's up to you if you don't cut or if you don't wash with flour. Just wash the chicken. Now I will cut the chicken. So now our chicken is already cut. Maintenant, notre poulet est déjà coupé. Le poulet est déjà coupé. The chicken is already cut and then we're now putting all-purpose flour. Je vais mettre le farine all-purpose. Puis je vais mettre de l'eau. Après ça, on mélange ça. C'est comme ça que je lave le poulet. Ok. Après, on va rincer ça. On va juste laver le poulet comme ça, les amis. So, c'est comme ça, les amis. C'est comme l'huile sont sorties. So, my friends, it's like that. I wash the chicken. It's like the oil going out. So, now we will rinse it with water. Maintenant, on va rincer ça, les amis. On va rincer comme ça jusqu'à que l'eau soit claire. My friends, we rinse the chicken until the water is clear. So now it's clean and then on va cuisiner ça. Maintenant les amis, je veux épicé. Je veux piquant. I want it more spice. So I add chili powder. 2 teaspoons of chili powder. Now here is our chicken. I drain it. Notre poulet, pas de l'eau. On ajoute toutes les ça, le sel, the salt, this one, poivre, black pepper, garlic powder, poudre d'ail, onion powder, poudre d'oignon, Cajun spice, épices Cajun, pili, to make it hot chicken adobo. 2 teaspoons. And then, on met le couvert. C'est just comme ça. Après ça, on met le couvert. You will see later there's water will go out in the chicken. Plus tard, il y a de l'eau qui sort dans le viande. Alors, on va mettre le couvert. Et c'est parti. On attend, on verra. L'eau va sortir dans le poulet après. Plus tard. Ah oui, j'ai oublié les paprika. Mon Dieu. The paprika. I almost forgot the paprika, guys. That's it, okay? Now we put the cover. Maintenant, on met le couvert. Did you see? The water start to go out. Regarde les amis, l'eau commence à sortir. Aussi, j'ai oublié de dire, pendant que tu laves le poulet, enlève aussi des gras, enlève aussi quelques gras.
while you're cleaning the chicken, you can remove also some fats of the chicken. It's easy to remove that one when you are putting with flour, cleaning with flour. C'est facile d'enlever le gras quand tu laver le viande de poulet avec de farine. Check the water are going out. Les amis, regarde, l'eau a sorti d'un poulet. C'est ça, on ne met pas de l'eau, we never put the water, and also we're never putting oil. The oil will go out in the chicken have oil already, so it will go out later. Plus tard, il y a de l'huile de poulet qui va sortir. C'est ça, on n'a pas ajouté de l'huile, on n'a pas mis de l'eau. C'est pour ça, regarde, l'eau est sortie. Maintenant, on met le couvert. I put the cover already. L'autre dire ne pas mettre le couvert, mais moi, je vais mettre le couvert pendant que toute l'eau va sortir, puis le poulet va cuire. The other guys are telling, don't put the cover, just let it open. And me, I put the cover until the chicken will be cooked and I can mix it. Yes. So maintenant les amis, now my friends, oops, hey, still more water. Now we and I think our chicken is already cooked. Now we are mixing it. We can mix this one this time now, and we let the pot, we let it open until the water is reduced. Unless ouvert pendant jusqu'à cette l'eau qui saute va évaporer. We let it open until the water that came out from the chicken will evaporate, and you can see how it's like how the sauce will transform. Et tu vas voir comment la sauce va transformer, les amis. So, yeah, it's not yet cooked, but the blood of the chicken are going out. So we let it cook like that. We let it open until the sauce will transform into a very thick sauce, and the oil of the chicken will go out. Ça c'est, je laisse ne pas mélanger just 10 minutes. Ne pas mélanger pour 10 minutes. For 10 minutes I never mix. Now we let it open like that, cook like that. And yes, and the sauce will transform into a very thick sauce, very yummy. La voilà, après quelques minutes, peut-être 15 minutes. Now after 15 minutes, it looks like that. And the water is reduced, the liquid is reduced into thick sauce, but I want that the oil will go out. Maintenant, le sauce est déjà... Comment s'appelle ça? Je sais pas. Mais je veux l'huile va sortir. C'est ça que je veux dans cette pork adobo recipe. Not yet. Now we slow cook. We put the heat into low, as it's almost done. The oil will go out, and that is the perfect recipe for this chicken adobo in the house without a soy sauce. It's because the normal chicken adobo we put bay leaves and real onion, real garlic, soy sauce, that one with a whole black pepper. But this one, no, I don't have soy sauce. So we do what we have here in the house.
Oh, it's almost. The oil will go out later in maybe in 5 minutes. Yeah, we'll stop now. But if you like the sauce more like that, you're eating with rice or mashed potato, the sauce is now, you can stop the heat. You don't wait the oil to go out. Si les amis, tu veux manger avec des patates ou manger avec du riz, tu peux maintenant arrêter. Et c'est déjà bon parce que le sauce est déjà bien réduit. The sauce is really reduced now, really thick. So you can stop at this moment if you want to eat. You know, it's very good to eat with rice. This sauce. Les amis, c'est très bon to manger avec du riz. S'il y a des sauces comme ça, là, l'huile commence à sortir. Alors, ouais, ça c'est du yum, 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 yum. L'huile commence à sortir. The oil start to go out, my friends. Et maintenant, les amis, l'huile est déjà sortie. Now, my friends, the oil are now going out, so I will stop the heat now. On va arrêter la cuisson dans cette recette. Et regarde, c'est vraiment yum, yum, yum. Ça, c'est le poulet adobo que je veux. The oil is going out already and the sauce is really thick. L'huile est déjà sortie. Ça, c'est le sauce que je veux. Et le sauce est réduit, bien réduit. Ça, c'est... Ah, cette recette est bonne pendant les Super Bowl. Woohoo! Yummy! Et voilà. Les amis, c'est cuit. It's cooked now. And thank you for watching. I hope you will try this recipe. And if you did not yet subscribe, please subscribe to help me encourage to do more videos. Have a great day. Have a great evening. Bye-bye. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye.